Yeah. So I'm just started recording this session. Like, hope it will help if anyone missed it or if anyone want to recall this again. Yeah. So now you feel the difference, right? Like, I don't want to compare, but I just want to give my best to you. So, like always there is ఎంత డిమాండ్ అయితే ఉందో అంత సప్లై కూడా ఉంది. సో మనం అడిగే ప్యాకేజెస్ కి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి లైక్ 15 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs, ఎవరు కూడా మనకు ఆఫర్ అయితే చేతిలో పెట్టరు. ద బెటర్ వీ విల్ పర్ఫార్మ్, ద మోర్ ఆఫర్స్ వీ విల్ గెట్ అండ్ వీ కెన్ స్టాండ్ ఇన్ దట్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. ఓకే. సో ఇంకెవరైనా ఏమైనా ట్రై చేస్తారా? ఆర్ మేబీ లైక్ దీపిక, యూ గివ్ ఏ గుడ్ అటెంప్ట్, బట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇన్ జనరల్గా ఐటీలో ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మింగిల్గా ఉంటుంది. దేర్ విల్ బి రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్. సో ఆల్రెడీ ఏడీఈ మీద వర్క్ చేస్తూ కెరీర్ గ్రోత్ కోసము, ఫైనాన్షియల్ గ్రోత్ కోసము మళ్ళీ కంపెనీస్, ప్రాజెక్ట్స్ చేంజ్ అవుతుంటారు. సో ఆల్రెడీ ఏడీఈ మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఏడీఈ మీద మళ్ళీ రెజ్యూమ్స్ పెడతారు. పాయింట్ 1. పాయింట్ 2, వేరే స్కిల్ సెట్‌తో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్కిల్ సెట్‌ని అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ అప్లికేషన్ సైడ్ ఆర్ అడ్మిన్ సైడ్ ఆర్ సమ్ సపోర్టింగ్ రోల్స్. సో వాళ్ళు ఏడీఈ నేర్చుకుని ఏడీఈ మీద రెజ్యూమ్స్ పెడతారు. కొంతమంది ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో వస్తారు. దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంటూ దిస్ ఐటీ ఫీల్డ్. దే పుట్ సమ్ ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ షోకేస్డ్ రెజ్యూమ్స్ లైక్ దట్ అండ్ దే విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ది ఇంటర్వ్యూస్. సో జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇంటర్వ్యూలో ఒకటే చూస్తారు, నీకు దగ్గర ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉంది. నీ హిస్టరీ అనేది వాళ్ళకి ఒక ఐడియా కోసం, ఒక నాలెడ్జ్ కోసం, దే విల్ నో అబౌట్ యూ. నీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, నీ ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, బ్లా బ్లా బ్లా. ఓకే. బట్ వెన్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ పార్ట్, సో కాపీ డేటా యాక్టివిటీ అని అడిగినప్పుడు నువ్వు ఎంతైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తావో దట్ ఓన్లీ దే విల్ కన్సిడర్. నువ్వు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పుకుని కాపీ డేటా యాక్టివిటీ అన్నప్పుడు జస్ట్ ఏదో ఇట్ విల్ యూస్ టు కాపీ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్ అని చెప్పడం వేరు. నువ్వు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకో ఆర్ 2 years పెట్టుకో. సో కాపీ డేటా యాక్టివిటీ గురించి అడిగినప్పుడు నువ్వు అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 minutes చెప్పగలిగితే, సో దట్ విల్ గివ్ అస్ ది వెయిటేజ్. నువ్వు లైక్ రెజ్యూమ్లో పైన మనం సర్టిఫైడ్ అని పెట్టుకోవడం కన్నా హౌ మచ్ పర్ఫార్మెన్స్ వీ విల్ గివ్, దట్ గివ్స్ యూ ది వెయిటేజ్. సో 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని కాపీ డేటా యాక్టివిటీ గురించి 1 minute కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని పర్సన్, 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని కాపీ డేటా యాక్టివిటీ గురించి ఒక 5 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగిన పర్సన్. సో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కంపారిజన్స్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ చాలా మంది యాజ్ ఏ ట్యూటర్ ఆర్ మెంటర్, లైక్ నేను వింటా ఉంటా, లైక్ బ్యాచెస్ అటెండ్ అవుతున్నాము, కాల్స్ వస్తున్నాయి, కానీ ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయలేకపోతున్నాం. ఐఎమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ మై వర్డ్స్. కోర్స్ అంతా అయిపోయింది, నేర్చుకుంటున్నాము, ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ కూడా షెడ్యూల్ అవుతున్నాయి, కానీ ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ చేయలేకపోతున్నాం. వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫైనల్ రౌండ్స్ అండ్ టేకింగ్ ది ఆఫర్ లెటర్స్. ద ఓన్లీ రీజన్ ఈస్, సో ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైమ్. ఓకే. ఇంటర్వ్యూ పర్సన్‌కి మన స్టాండర్డ్‌ని అనలైజ్ చేయడానికి, ఫిల్టర్ చేయడానికి ఇంటర్వ్యూ 1 hour షెడ్యూల్ చేస్తే స్టార్టింగ్ 5 minutesలోనే తెలిసిపోద్ది. 10 minutesలోనే ఆల్మోస్ట్ తెలిసిపోద్ది. ఇతను ఫేకా, జెన్యూనా, నిజంగా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, లేదంటే థియరిటికల్‌గా నేర్చుకుని ఇంటర్వ్యూలోకి వచ్చాడా అనేది ఒక 5-10 minutesలో ఫిల్టర్ చేసేయచ్చు. సో ఆల్ దోస్ అనేది ఇక్కడ మనకి బేస్మెంట్. ఓకే. సో I know that everyone are passionate and seeing some jump in their career. So make of all these points. ఇంకా మనం అవుట్ ఆఫ్ 60 days ఒక 10 days కోర్స్ అయింది కాబట్టి just try to think where you are, and if you think any my points are making sense, so just add to that. So Deepika, yeah, like you made a good attempt, but can you give a try on this, like what is that, what are the options available అనేది చెప్పావు. జస్ట్ సింక్ విత్ దట్ రియల్ టైమ్. లైక్ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసిన దాంట్లో కాపీ డేటా యాక్టివిటీని ఎలా యూస్ చేసావు, ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేసావు? To get all the files from the source, we use wildcard path. That means where wildcard folder we use star
And also wildcard file name we use star in order to get all the files. And if we want uh, the output to be flattened, then we use flatten hierarchy in sync side. And if we want all the files to be merged into one file, then we will use merge file option in sync side. And if we want entire container or entire directory to be copied from the sync to source, then we use preserve hierarchy. Uh, Okay. if we want list of files also, we can copy what are the files we want to get from the sync to source. Then we can copy into one notepad like that, and then we can copy to sync. So what are the files that are listed in the file we can copy to sync side. Yeah. Good try. Any others want to give a try? Just on copy data activity. Yeah, go ahead, go ahead. Yeah, copy data activity is a um, activity that we use to copy data from source to destination with various options like whether it is a CSV file or Excel file or it is a table. Um, if there it was stored in a stored in our database or data lake storage, and we can use the copy data activity wherever we wanted to copy the data, whether it is modified, filtered, or validated, uh, or anything. Yeah. Any one more attempt? As a couple of people already addressed what copy activity is, I try to like expand this into like more realistic. So firstly, like when we wanted to copy some data from source to destination, source to sync, based upon the requirement, whether we are trying to merge couple of files, whether we are trying to like copy multiple files, or whether we are trying to like copy dynamically files, we can do it in uh, the following steps maybe. The first thing is we need to have the source, which is like maybe Azure data lake or something else, blog or something else. And then afterwards, we need to have the data set need to be created, linked to that source. And after that, we need to have the copy activity. In the same way, on the other side, we also need to have a link service and data set. And the source side, sync side, where we need to copy all the files. So in this process, we do have uh, different format options also to choose the storage at work, where we want to like storage. We do have a couple of options available: CSV, binary, JSON, Parquet, and around like 7 to 8 different formats are available. We need to choose the data source based upon the file type that we want to store. And while we are trying to like copy the files, like we do have 3 different options that we need to go with. One is like file path in the data set. Second one is path. Third one is parameter. Whenever we want to like take the dynamic set of path, we can use this file path. Whenever we have uh, all the file names that we want to extract, we can keep that in a file and then we can address that file path so that it will extract all the files within that file. But and the more advantageous option is like wildcard. We can have like multiple options we can build from that. So again, we want to like take only uh, predefined files, or whether we want to take some entire folder. Okay, that completely based upon our how we write that wildcard part. And once it is done, like based upon our requirement, whether we want to merge, whether we want to like
copy only particular path, we'll add some other components or activities to this to bring the pickup as per our need. I'll share a couple of wildcard paths in the chart also that we can explore. Yeah. So I will give an attempt from my end as well. So just see like oka small question ki person to person the way of explanation and the inputs అనేటివి vary అవుతాయి. Okay, so just keep it in mind. ఒక రోల్ కి 10 members 15 members అప్లై చేస్తాం. సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు కావాల్సింది బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఎవరైతే ఇస్తారో వాళ్ళు కావాలి. సింపుల్ లాజిక్. ఒక రోల్ కి 10 to 15 members అప్లై చేస్తాం అండ్ ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ హూ ఈస్ గివింగ్ ద బెస్ట్ అవుట్పుట్ దే విల్ గో విత్ దెమ్ అండ్ ఉంటాయి లైక్ నోటీస్ పీరియడ్ అంతా ఎక్స్పెక్టెడ్ సిటీస్ అంతా సో అండ్ సో. బట్ కమింగ్ టు ద టెక్నికల్ పార్ట్, whoever is giving them the best output technically, obviously they will prioritize them. So just keep all these points in mind. So for example, if I give an attempt on copy data activity, so I'm just focusing here on the way of explaining and the tips and tricks that will be helpful in the interview process. Okay, so basically if we just want to extract and from the source and load it into a destination without doing any transformations, we can go for simply copy data activity. Okay, I'm just repeating. ఒక సోర్స్ లో ఉన్న ఫైల్ ని కానీ డేటాని కానీ వితౌట్ అప్లయింగ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, డేటాని మనం ఎటువంటి మోడిఫికేషన్స్ చేయకుండా we want to move it into our target path, we can simply go with copy data activity. So what is copy data activity అంటే ఇది. Without transformations, if we want to copy the data from source to sink, we can go with this copy data activity. So what are the options available? So in copy data activity, we have three main things. One is source, sink, and mappings. So in source, we will configure that data set from where we want to extract the data, where we have an options to configure with the list of files or wildcard or some fixed file paths. So by using wildcard, we can make it much more dynamic by handling the file names or the file extensions. Similarly, in sync, we have options to merge the file, flatten the file, etc. And while using the mappings, if I don't want to load any columns from the source, I can ignore them, or I can select only the required columns from my source to sync using the or under the mappings tab. So next, where I used. So in my project, the client will place the files in a CSV format in the storage account in the input folder. So my pipeline using this copy data activity needs to extract those files from the source and load it into my Synapse or my target folders. So in this scenario, I used this copy data activity for bulk import. So just try to make your answer very short and sweet. Okay, so ఒక ఇంటర్వ్యూ అనేది 30-45 minutes or 1 hour షెడ్యూల్ అవుతాయి. 3 buckets will be there, 30 minutes or 45 minutes or max 1 hour. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 10 days లోనే మనకి ఇన్ని టాపిక్స్ వచ్చాయి. ఈ 10 days లోనే మనకి ఇన్ని టాపిక్స్ వచ్చాయి అండ్ మేబీ సమ్ ఇన్ డీప్కి వెళ్ళలేదు మనం ఎట్ హై లెవెల్. సో వాళ్ళు ఏంటి, ఈ 1 hour లో మనకి ADFని టెస్ట్ చేయాలి, Databricks టెస్ట్ చేయాలి, Azure Synapseని అడుగుతారు, మళ్ళీ మన ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రాజెక్ట్స్, డే టు డే వర్క్ యాక్టివిటీస్ అడుగుతారు, అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ రిపోర్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దాని గురించి అడుగుతారు. సో 1 hour లో వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ మన గురించి అన్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో మీరు ఏదైతే ఆన్సర్ చెప్పాలనుకుంటున్నారో ఆ లెంతీతో, అది మీరు 3 minutes 4 minutes 1 minute దాన్ని ఇంకా షార్ట్ గా స్వీట్ గా చేయాలి. ఆ 4 minutes లో చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని 2 minutes 3 minutes లోనే
gunshot points తో చెప్పగలిగితే, so definitely that role is for you. Keep it in mind. If you make your answer short and sweet, definitely the role is for you. Okay, so just like that, participate and interact more in this session. So moving to the next one, get metadata. What is the purpose of that? Get metadata is used to get the information about the folder and file, like item name, item type, and file size, and last created, not modified, and created date and ID. All those things you will get from the metadata. It is useful for the further analysis for the what are the content in the folder and file. Yeah, any one more attempt? So makes three ఒక ఆన్సర్ కి 3 థింగ్స్ అండి. I put it on the screen, like what is that activity for, and what are the options available, and make sure how we used that. So how we used అనేది చెప్తే మోస్ట్లీ 100కి 98% ఆ టాపిక్ మీద మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పడదు. దే విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఈ 3 కలిపి చెప్తే మోస్ట్లీ ఆ టాపిక్ మీద మళ్ళీ మీకు రిపిటేటివ్ క్వశ్చన్స్ పడవు. దే విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. Yeah, any one more try on get metadata? Metadata is the information about the data except data. Get metadata means it's what we want to extract from the data, like file type, file format, or last modified date, or where it was located. Yeah. So we can use the get metadata activity in like for each or if or filter of for to extract what we wanted to exactly. Yeah. So let me give a try from my end. So here no comparison is happening, like better ga chepparu, medium ga chepparu, something like that. Just we are all friendly discussion. So if that is my situation, like basically if we want to get the metadata of the source, that may be a folder containing files or a database containing tables. So if we want to get the metadata of our source, we can achieve that in the ADF using this get metadata activity. Okay, so what is that another? If we want to get any metadata of the source, that may be a folder containing with files or a database with tables, we can get that by using this get metadata activity. So what are the options available? So if in case if that is a folder, so in that folder I can get that a list of files names and its types, its size, its last modified date. If exist, some options are there. And if it is a database, I can get the list of database objects like tables, views, stored procedures, etc. So how I used that? So in my scenario, like in the source folder, every quarterly client will upload the file. Every quarter second client will upload the file. So by using this get metadata, I will check whether in that particular time if file exists or not. So if file exists, then I will trigger the other activities including my pipeline to apply the transformations and load it into the destination. Okay, so
నెక్స్ట్ మేకింగ్ ఇట్ ఫాస్ట్, లైక్ ఫర్ ఈచ్ ఎందుకు వాడతాం? సో ఫర్ ఈచ్ Mohan, Pavitra, Manikanta, I want everyone to be engaged. Iterates the items in an array. Like there is an JSON object. Each item that we need to iterate at that particular time that we are using for each loop. Okay, any one more try? So Deepika, do you want to give a try on that for each? Yes. For each only accept array values. So we can get array values only from up to now what we have discussed. Yeah, we will get from metadata. That means the properties in the array format. So it will loop each item. Okay. Yeah, so నేను జస్ట్ తెలుగులోనే చెప్తా. వై బికాస్ ఇవి కోర్ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి I don't want to present my skill here. I want make everyone to get easily understandable. So for each iterator అంటే ఏంటి? That will loop or iterates or repeats. Simply to say, it will repeats the same activity multiple times. Iterator అంటే దానికి ఒక యాక్టివిటీని మనం డిఫైన్ చేసేస్తాం. వాట్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి డన్ ఆర్ వాట్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి డూ. సో ఆ సేమ్ యాక్టివిటీని అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తుంది. అది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి అన్న దానికి మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఫర్ ఈచ్ అంటే అంతే. సో దాని లోపల మనం ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు యాక్టివిటీస్. ఫర్ ఈచ్ లోపల ఏదైనా యాక్టివిటీ పెట్టుకో. ఆ ఫర్ ఈచ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ లూప్ ని అది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలో అది అన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తుంది. అది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలి అన్న దానికి ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాం. అంతే కదా? ఎవ్రీవన్ అగ్రీస్? అగ్రీ. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఉందండి. ఫర్ ఈచ్ లో వచ్చేసరికి ఇది సింక్రొనైజ్ గా చేస్తుందా అసింక్రొనైజ్ గా చేస్తుందా కూడా ఉంటుంది. సో ప్యారల్ ఫర్ ఈచ్ అని చెప్పేసి ఇంకొక లూప్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఉందో తెలీదు. బట్ ఫర్ ఈచ్ వచ్చేసరికి సీక్వెన్షియల్ గానే వెళ్తుంది. స్టిల్ ఇంకా ఇక్కడ వేరే వెళ్తుందని చెప్తే వెళ్తుందన్న విషయం నాకు తెలియదండి. ఇన్ కేస్ we will see on like sequence execution, parallel execution, అవి pedestrian workflow లో వస్తాయి, pipeline workflow లో. So moving into the next, like effect, just like simple notes వెళ్ళిపోదాం. Just like interview కోసం tips and tricks అవి just come out of that interview గురించి కాసేపు బయటకు వచ్చేద్దాం. మళ్ళీ మీ వాయిస్ స్లోగా ఉందండి. సారీ, మీ వాయిస్ కొంచెం స్లో వస్తుంది. That's a big challenge to me. If activity, like నా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా, ఎనీవన్ గివ్? It's a conditional activity. Activity true అవుతుందా false అవుతుందా అని. Okay. So then difference between for each and if activity? So anyone can try difference between for each and if activity? If activity ఒకసారి false అయితే రిపీట్ అవుతుంది. బట్ for each it won't repeat, right? Okay. Yeah. So moving to next, what is filter activity?
based on the criteria which will be able to filter the అంటే మనకున్న డేటాలోని ఏదైనా మనం ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ ఎన్ సిటీ ఈ సిటీలో I just want to make a correction here. So basically, I forgot to add this in the before. Basically, ETL, ELT రెండు ఉంటాయి. Okay, so ETL stands for extract, transform and load. Extract, transform and load. Okay, so ELT stands for extract, load, transform. సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనం ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయట్లేదు. లైక్ మనం డేటాని షేపింగ్ కన్వర్టింగ్ చేయట్లేదు. వీఆర్ జస్ట్ డూయింగ్ హియర్ ఈఎల్టీ. ఓకే, వీఆర్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ అండ్ లోడింగ్ అంతే. ఇప్పుడు దాకా మనం చూస్తే ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఫైల్లో ఉన్న డేటా మీద ఇప్పుడు దాకా మనం వర్క్ చేయలేదు. జస్ట్ సోర్స్ లో ఉన్న ఫైల్ ని మన రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టు డెస్టినేషన్ లో లోడ్ చేస్తున్నాం. అది సిఎస్వి కావచ్చు, జేసన్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ కావచ్చు. ఫైల్ లోపల ఉన్న డేటా మీద ఇప్పుడు దాకా మనం వర్క్ చేయలేదు. సో ఫైల్లో ఉన్న డేటా మీద వర్క్ చేస్తే లైక్ దట్ విల్ బి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి లోడ్ చేస్తున్నాం. మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చేస్తున్నాం, ఈ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిందని డైరెక్ట్ గా డెస్టినేషన్ లోకి లోడ్ చేస్తున్నాం. సో లైక్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ యాక్టివిటీ అనేది మనకి ఏంటంటే మన సోర్స్ లోంచి ఏదన్నా బేస్డ్ అపాన్ సర్టెన్ ఫిల్టర్ కండిషన్స్ మనం ఫైల్స్ ని డెస్టినేషన్ లోకి లోడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ అప్లై దట్ ఫిల్టర్ కండిషన్ అండ్ ఏ ఫైల్ అయితే ఆ ఫిల్టర్ కండిషన్ ని పాస్ అవుతుందో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ load it into the target. So what is meant by lookup activity? Okay, I think నా వాయిస్ మరీ అంత లోగా లేదు కదా, అట్లీస్ట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెన్స్ ఇట్ రైట్. యా ఇప్పుడు మ్యూట్ లో ఉంటే ఐఎమ్ జస్ట్ గెటింగ్ డౌట్ మై సెల్ఫ్. సో వాట్ ఈస్ లుకప్ యాక్టివిటీ? ఓకే, మేబీ దట్ కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి టైం టేకెన్ అయి ఉండొచ్చు. సో మే ఐ జస్ట్ మూవింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ meant by set variables? A variable is nothing but whatever we want to use it again, then we will store it in one place, and we'll give a name to that, and we will call it as that name multiple areas. So whenever we want that, we'll call that name. What is parameters? What about others? Pavitra, Monica, Dhanraju, Deepika. I think that Vijay నువ్వు ఇంతవరకు అసలు దేనికి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. Sorry. What about the other participants? Like Vijay, నువ్వు ఇంతవరకు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. Are you there? So what is the parameters, or what is the difference between variables and parameters? Variables will change its value while doing in the runtime. Like we will give the values in the data in the runtime, and also we can use it in multiple areas, and we can assign the output result to the variables. But in parameters, it won't change. It will define in the pipeline level, and on that it will act as a permanent, like a stable variables. Activity లోపల two condition, whenever the extension file name contains child item కాకుండా child name ఏదైతే ఉందో, so ఆ child name contains JSON until then copy activity, or else no activity.
This will fulfill our requirement. Yeah, so basically, like in order to achieve this, like మనం సింపుల్ గా కాపీ డేటా యాక్టివిటీని యూస్ చేసి సోర్స్ లో వైల్డ్ కార్డ్ పాత్ లో star.json అని ఇచ్చినప్పుడు అయిపోద్ది. సో ఫర్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ ద ఈజియెస్ట్ వే, and obviously like there are multiple approaches to the same thing. Okay, so think in this way. Okay, we have the raw material here and we have the final product here. So making process అనేది ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చెప్పామో అది. Okay, so my next scenario is, so in my source, like I have some 5 files. So out of that 5 files, I want to load the latest modified date into my target folder. Source files లో ఉన్న files నుంచి లేటెస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్ ఉన్న ఫైల్ మాత్రమే నాకు టార్గెట్ ఫోల్డర్ లోకి లోడ్ అవ్వాలి. హౌ వీ కెన్ డిజైన్ దట్ పైప్ లైన్? Through get metadata activity, we get child items, and then we give it to for each. In for each, we will select whether we will loop it through. We will loop it again, and we will use get metadata. The get metadata activity 2 times use చేస్తాం, so that మనకి ఆ లాస్ట్ మోడిఫై డేట్ అనేది మళ్ళీ గెట్ మెటాడేటా నుంచి తెచ్చుకుంటాం, and then we give it to copy data activity. Yeah, any one more attempt? Yeah, with get metadata activity, మనం ఐటమ్స్ లిస్ట్ తెచ్చుకుంటాము. అండ్ ఆ గెట్ metadata యాక్టివిటీని ఫర్ ఈచ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఈ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఐటమ్స్ ని లూప్ చేస్తాము ఫర్ ఈచ్ తోటి. మళ్ళీ ఫర్ ఈచ్ లో అగైన్ విల్ గెట్ metadata. అగైన్ ఇక్కడ మనము లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్ కోసము గెట్ metadata యాక్టివిటీ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి వేరియబుల్ సెట్ చేసి ఒక డేట్ కి ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చేసి ఆ వేరియబుల్ ని లాజిక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఒక డిఫాల్ట్ డేట్ వాల్యూ ఇచ్చి దాంతో కంపేర్ చేస్తాము టు గెట్ ద లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్. ఓకే, సో దట్ ఆ లాస్ట్ మోడిఫైడ్ డేటాని కాపీ డేటా యాక్టివిటీ యూజ్ చేసి ఆ ఫైల్ని కాపీ చేస్తాం. I have a doubt here. ఇక్కడ నాకు సెట్ వేరియబుల్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది, అంటే ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దట్. కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా దాన్ని? పైప్ లైన్ లెవెల్ వేరియబుల్స్ వచ్చాయి. అంటే ద న్యూస్ అంటే వై వి నీడ్ టు యూజ్ సెట్ వేరియబుల్, అది నాకు ఫస్ట్ నుంచి డౌటే ఉంది. బికాస్ డేట్ అనేది కంపేర్ చేసుకోవాలి కదా, అంటే దేంతో కంపేర్ చేసి మనం లేటెస్ట్ మోడిఫైడ్ ఫైల్ అని చెప్తాము. సో ఫర్ దట్ కంపారిజన్ we need to give variable value. If I am not wrong, anyone can clear that. ఫర్ లూప్ లో మనము మోడిఫైడ్ డేట్ తీసుకుంటాం, బట్ ఈ సినారియోలో ఓన్లీ లేటెస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్ ఉన్న ఫైల్ ఒకసారి లూప్ చేస్తాం. ఫర్ ఈచ్ లోపల కూడా ఒకసారి మనం మెటాడేటా తీసుకుంటున్నప్పుడు దాంట్లోంచి మనం మోడిఫైడ్ డేట్ తీసుకుంటాము. బట్ కంపారిజన్ కోసము సెట్ వేరియబుల్ ఎందుకు వాడతాము అంటే అందులో నేను చైల్డ్ ఐటమ్ తాలూకు ఫైల్ తాలూకు నేమ్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఎవ్రీ లూప్ కి
ఏదైతే లేటెస్ట్ ఉందో ఆ ఫైల్ ని మాత్రమే నేను సెట్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాను. సో దట్ ఎవ్రీ టైం ఇప్పుడు 5 ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మనకి ఎవ్రీ టైం ఏం చేస్తుంది అంటే లైక్ ఏదైతే లేటెస్ట్ ఉందో దాన్ని మాత్రమే ఆ సెట్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది యూజింగ్ దట్ స్క్రిప్ట్. అండ్ దెన్ ఏదైతే లైక్ మనకు లేటెస్ట్ వస్తుందో దాన్ని మనం కాపీ యాక్టివిటీ ద్వారా కాపీ చేస్తాం. Set activity is simply used to like copy in the pipeline, like if you want to store something. Yeah, I think I'm audible, right? Yes. Okay. Yes. Yeah, so just on this thing, I just want to give an input from my end. So I will take only 5 more minutes. So my requirement is like నాకు source లో 5 files ఉన్నాయి. Okay, so out of these 5 files, like I want to load only latest modified date into my target. So ఇది నా pipeline కావాలి. Okay, so as a client, my requirement is this. నాకు source లో ఉన్న 5 files లో ఒక latest modified date నాకు target లోకి రావాలి. This is the requirement I will pass to my ADE developers. So యాజ్ ఎ డెవలపర్ మైండ్ సెట్ ఎలాగ ఉండాలంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ని పార్ట్స్ కింద బ్రేక్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ని పార్ట్స్ కింద బ్రేక్ చేయాలి. సో ఏం చెప్తున్నారు? సోర్స్ చెప్తున్నారు, టార్గెట్ చెప్తున్నారు, డేటాకు సంబంధించి ఏం చెప్పట్లేదు. జస్ట్ మనకున్న ఫైల్స్ లో ఒక మెటాడేటా. ఈ డెవలపర్ మైండ్ ఎలా వర్క్ చేయాలి అంటే రిక్వైర్మెంట్ ని తరోగా అనలైజ్ చేసి దాన్ని పార్ట్స్ కింద బ్రేక్ చేయాలి. ఫస్ట్ divide and rule, split and rule, or split and apply here. ఓకే, సో సోర్స్ లో ఉన్న మల్టిపుల్ ఫైల్స్ యొక్క మెటాడేటాను రీడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, ఆ ఫైల్ కి సంబంధించిన మోడిఫైడ్ డేట్ ఏంటి. సో దట్ ఈస్ ద స్టెప్ 1. సో రీడ్ ది ఫైల్స్ ఇన్ ది source folder with file names and modified dates. Okay, step 1. Step 2, సో ఆ రీడ్ చేసిన డేటాలోంచి లేటెస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్ ఉన్న ఫైల్ నేమ్ ని ఫిల్టర్ చేయాలి. స్టెప్ 3, ఆ స్టెప్ 2లో మనం స్టోర్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని కాపీ యాక్టివిటీ ద్వారా సోర్స్ కి ఆ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చి టార్గెట్ లోకి లోడ్ చేయాలి. సో మేకింగ్ ప్రాసెస్, ఆ పైప్ లైన్ ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇది ఆల్గరిథం. బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద యాక్చువల్ వర్క్ ఇది పేపర్ వర్క్. సో ఈ విధంగా మనం రిక్వైర్మెంట్ ని బ్రేక్ చేసుకుని ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని ఎలా అచీవ్ చేయడానికి స్టెప్స్. సో ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3కి, సో ఈ స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3కి మన దగ్గర ఇన్పుట్, మన దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఏముంది ఆర్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి. సో రీడ్ ది ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఫోల్డర్. మెటాడేటాను రీడ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏముంది? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. మెటాడేటాను రీడ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏముంది? Get metadata. ఓకే, సో ఇది డెవలపర్ యొక్క మైండ్ సెట్. డోంట్ థింక్ లైక్ అజూర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సింపుల్. సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ లైక్ ఒక మాల్కెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేసినంత ఈజీగా ఉంటుంది. ట్రస్ట్ మీ. సో ఒక సోర్స్ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ని రీడ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏముంది? గెట్ మెటాడేటా. ఓకే, ఆ గెట్ మెటాడేటాలో మళ్ళీ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? లైక్ ఇక్కడ నేను ఏం కావాలి, నాకు ఐ వాంట్ ది ఫైల్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ మోడిఫైడ్. సో ఈ గెట్ మెటాడేటాలో మనకున్న ఆప్షన్స్ ఇవి. సో ఇందులోంచి నేను ఫైల్ నేమ్, లాస్ట్ మోడిఫైడ్ ఎలా తీసుకురాగలను?
So by using this activity output last modified, I can achieve the file size and child items loంచి నాకు ఫైల్ నేమ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ గెట్ మెటా డేటాలో ఉన్న ఈ అదర్ ఆప్షన్స్ లోంచి ఐ కెన్ గెట్ దిస్ టూ. సో స్టెప్ 1 నాకు వచ్చిందా? సో వాట్ ఈస్ మై స్టెప్ 1? I need to read the files and get those metadata with the file names and modified date. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు 5 ఫైల్స్ కి సంబంధించిన 5 నేమ్స్ వచ్చాయి, 5 డేట్స్ వచ్చాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ది లేటెస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్. దట్ ఈస్ మై స్టెప్ 2. అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను ఒక చోట స్టోర్ చేయాలిగా టెంపరరీగా. సో స్టెప్ 1 లో నేను ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశానో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఒక చోట స్టోర్ చేయాలి. ఆ స్టోర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఒక వేరియబుల్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ లూప్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫైల్ యొక్క మోడిఫైడ్ డేట్ ని మనం ఆ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఆ స్టోర్ చేసిన దాన్ని సెకండ్ ఫైల్ యొక్క మోడిఫైడ్ డేట్ తో కంపేర్ చేయాలి. సో కంపేర్ చేసి ఆ సెకండ్ మోడిఫైడ్ డేట్ కనుక ఫస్ట్ మోడిఫైడ్ డేట్ కన్నా బిగ్గర్ డేట్ అయితే అది ఆ వేరియబుల్ కి వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. అక్కడ సెట్ వేరియబుల్ యూజ్ అవుద్ది. ఓకే, ఒక వేరియబుల్ అనేది ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుద్ది. ఆ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని అప్డేట్ చేయడానికి సెట్ వేరియబుల్ అనేది ఈ సినారియోలో అలా యూజ్ చేస్తాం. సో అలాగా ఆ అవుట్ ఆఫ్ 5 మోడిఫైడ్ డేట్స్ లో మనం ఒకదాంతో ఒకటి కంపేర్ చేసుకుని ఫైనల్గా ఒక ఫైనల్ మోడిఫైడ్ డేట్ తో వస్తాం. సో దానికి సంబంధించిన ఫైల్ నేమ్ ని మనం కాపీ డేటా యాక్టివిటీ విత్ ఫైల్ నేమ్ పారామీటర్ తో పాస్ చేసి టార్గెట్ కి లోడ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ది ఆల్గరిథం. ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా రిక్వైర్మెంట్ అర్థం చేసుకుని we need to break it into steps. సో ఆ స్టెప్స్ కి మన దగ్గర నేర్చుకున్న థియరీ ఆర్ సినారియోస్ లో నుంచి ఏమేమి అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమి అప్లై చేస్తున్నాం? గెట్ మెటాడేటా అండ్ సెట్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫర్ ఈచ్ ఇటరేటర్ కాపీ డేటా యాక్టివిటీ. సి ఈ సినారియోకి నాకు ఈ హైలైట్ చేసిన వాటితో ఐ కెన్ మేక్ మై పైప్లైన్ రెడీ. So like this, I'm just giving some samples. I try to cover up. So మనం ఇప్పుడు దాకా ఏమేం టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం. సో ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఆల్ దెమ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ ప్లేట్. ఓకే, సో ఆ టాపిక్స్ ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగినప్పుడు మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అన్న ఒక పాయింట్ చూసాం. అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లైక్ ADF, Databricks, Synapse అండ్ అట్ లాస్ట్ we will see the reporting. సో టాపిక్స్ అనేటివి పెరుగుతూ పోతాయి. ఈ 10 టాపిక్స్ లోనే మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మిస్ అప్ అయితే ఇట్ విల్ బి మెస్సీ ఫర్ us. సో జస్ట్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ క్లియర్. సింపుల్, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏం కావాలి, ఫైనల్ గా నేను పైప్ లైన్ లో ఏం డిజైన్ చేయాలి, ఆ డిజైన్ చేయడానికి నా దగ్గర టూల్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏది ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఈ 3 ఉంటే ADF ఈస్ వెరీ ఈజీ. Or simply to say, like, we have ingredients, we know what the final product needs to be cooked, and making process ela ane teliste product is ready. So like lastly,